આર્થિક સર્વે 2024-25 અનુસાર ભારતની આર્થિક વૃદ્ધિ 6.3% થી 6.8% સુધી રહેવાની શક્યતા. 2024-25ના આર્થિક વર્ષ માટેનું આર્થિક સર્વે 31મી જાન્યુઆરી 2025ના રોજ રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ભારતની આર્થિક સ્થિતિ અને વિકાસની દિશા ઉપર વિશદ વિશ્લેષણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ સર્વેનું સંકલન મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર ડોક્ટર વી આનંદ નાગેશ્વરન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ સર્વે મુજબ 2025-26ના આર્થિક વર્ષમાં ભારતની આર્થિક વૃદ્ધિ 6.3% થી લઈને 6.8% વચ્ચે રહેવાની શક્યતા છે. આગાહી 2024-25ના 6.4%ના વૃદ્ધિ દર પછી કરવામાં આવી છે, જે છેલ્લા 4 વર્ષોમાં સૌથી નીચો છે. આ વૃદ્ધિ દરને પ્રાપ્ત કરવા માટે કૃષિ ઉત્પાદનના પુનઃપ્રાપ્તિ, ગ્રામ્ય માંગમાં વૃદ્ધિ અને મેક્રો આર્થિક સ્થિરતા જેવા તત્વો મહત્વપૂર્ણ રહેશે. મુદ્રાસ્ફીતિ નિયંત્રણ સર્વે મુજબ મુદ્રાસ્ફીતિ નિયંત્રણ હેઠળ રહેશે, જેનાથી ગ્રાહક ખર્ચ પર સકારાત્મક અસર પડશે અને ગ્રામ્ય માંગમાં વૃદ્ધિ. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં માંગમાં વૃદ્ધિ આર્થિક વૃદ્ધિ માટે મહત્વપૂર્ણ તત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવી છે. આર્થિક જોખમો, જીઓપોલિટિકલ અનિશ્ચિતતા અને કાચા માલના ભાવમાં અસ્થિરતા જેવા જોખમો આર્થિક વૃદ્ધિ માટે પડકારરૂપ બની શકે છે. ડોક્ટર નાગેશ્વરને જણાવ્યું કે આર્થિક સર્વે 2024-25 ભારતની આર્થિક સ્થિતિનું વિશદ વિશ્લેષણ પ્રદાન કરે છે અને આગામી વર્ષોમાં આર્થિક વૃદ્ધિ માટેની શક્યતાઓ અને પડકારો પર પ્રકાશ પાડે છે. Thank you and good afternoon everybody. Although we are almost at the end of the first month of the current calendar year, there are still 11 more months to go. I wish you all a very happy and healthy 2025 and I hope you had a good first month already. So we will go into the presentation on what the Economic Survey 24-25 is about. This is a presentation on the Economic Survey contents rather than on the state of the economy per se, although which will be there towards the end of the presentation as well. The structure of today's presentation, we will cover the following issues: the changing global landscape and how India can rise the game for the new playing field. And in that segment, we will cover 4 areas, as you can see here: reform through deregulation, augmenting internal capacities for growth, the private sector's role in nation building, the energy transition the Indian way, state of the economy, regaining momentum, and the growth outlook for FY26. The changing global landscape, we did cover that in the last survey as well. 2024 was the year of elections across the world. And most of us know that both qualitatively and in terms of quantitative dimensions, the world that existed between 1980 and you can choose the end point. Some people would say 2008 or 2012, 16, etc. Roughly about 3 decades was the peak of globalization, hyper-globalization. As you can see in the statistics here, global exports went from 15% plus to 25%. Global FDI flows went from 0.5% of GDP to 3.75% of GDP. Global GDP itself rose 6 times in current prices. Extreme poverty came down because of faster growth in China and India. Internet penetration went from almost nothing to 23% as a share of world population. During this period, applied tariff rates across the world came down and the trade to GDP share went up. But clearly, you all know very well more than we do that this period has kind of ended. Even if we are not reversing very actively, we no longer are advancing along these dimensions. New import restrictions every year were of the order of about 3,000 restrictions imposed by countries across the world. They have jumped to about 5,000 restrictions in the last 4 years. And the key reason that is cited by countries in imposing restrictions is strategic competitiveness. I think that is the important theme that we have to internalize as a country, both in the policy space and in the private sector space. There is strategic competitiveness, so therefore efficiency considerations have given way to resilience and supply side security considerations.
The value of trade covered under the new import restrictions was as low as $170 billion in 2014-15. Now it's more than $1 trillion, $1.3 trillion. So effectively, I think both import-export and investment flows are being looked at through the prism of strategic competition.